welcome to my channel. Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. I just arrived here in Hobart. Hobart is the capital of Tasmania. Tasmania is famous for the Tasmanian devil. The cartoon, right? This is a city hall. I'm going to my hostel. There, the harbor is there. I'll go there later. There is a museum here. This is a museum. And where is my accommodation? It should be around here. Temperature is nice. Comfortable. It's below 20. I think 16 degrees. Bom, galera, aqui ó. Esse aqui é o museu de arte. Tem um porto lá, daqui a pouco eu vou pra lá. Acabei de tirar foto de aquela hora, né? A prefeitura, o City Hall. E o meu hostel, cara, deve estar por aqui. Cara, é bem diferente, vamos dizer assim, o clima. Deve estar uns 16 graus agora. Tem uma outra vibe aqui a cidade e achei bem interessante. Tem um hotel. Preciso dar uma olhada no Google Map agora. Ah, cheguei. É ali, ó. YHA Youth Hostel Association. Pretty convenient. It is 12 o'clock now. É meio-dia. Eu acho que o sino tá tocando aqui, ó. Meio-dia. Dá um pulo no parque. Tempo agradável, 18 graus. It is 18 degrees Celsius actually. So it's quite pleasant, not hot, not cold yet. John Cliff. Who was this guy? No idea. There's a church here. Aqui tem uma igreja, como sempre, as usual. All churches everywhere. This is downtown area, or CBD, Center Business District, they call downtown city center, o centro.
um calçadão. There is this pedestrian street here. There are a lot of Asian food here in Australia. Chinese food, Thai food, Korean food, some Japanese food, Indian food, Turkish food. It's not cheap at all. It's quite expensive. So McDonald's is one of the cheapest options. The hamburger, the cheeseburger, cheapest option. That's it. Hobart Story. Charming City. Uma cidade muito charmosa. Tem uma outra vibe aqui. Não dá pra explicar a vibe. Hillsong Church. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。
Suscríbete y dale me gusta, porfa. Iscriviti e lasciami piacere, per favore.